Hi everyone, welcome to Rise, the perfect guide to online edtech platform. Myself, Vikram Reddy, lecturer in botany in Rise edtech platform. Rise introduced long-term course to EAMCET. So today in the botany, we discuss a most important chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. What is sexual reproduction in flowering plants? We already know about the flowers will be germinate from angiosperms. అవునా? సో వాటిలో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. దే కన్వర్టెడ్ టు ఫ్రూట్ అండ్ సీడ్ అని తెలుసు మనకు. మరి వాటిలో జరిగే చేంజెస్ ఏంటి, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని ఒక చిన్న ఐడియా ఉంది. మనం ఆల్రెడీ మార్ఫాలజీలో నేర్చుకున్నాం ఫ్లవర్ గురించి. అవునా? సో ఇక్కడ బ్రీఫ్గా లోపల ఓవరీ ఎలా మారుతుంది, ఓవ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో ఈ చాప్టర్లో మనము నేర్చుకుందాం. సో ద టాపిక్స్ ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఇస్ పోలెన్, ఓకేనా, pre-fertilisation structure and events, flower, pollination, విధంగా pollen, fission interaction, double fertilization, post fertilization structure and events, apomixis and polyembryony ఈ చాప్టర్ మనము నేర్చుకుంటాం. సో let us start our the chapter sexual reproduction in flowering plants. సో యాజ్ యూజువల్లీ ఫస్ట్ చాప్టర్ వెయిటేజ్ చూస్తే ఐపీ పరంగా చూస్తే మనకు 14 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే 8 మార్క్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఈస్ కంపల్సరీ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకేనా, 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఈస్ కంపల్సరీ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. 2 to 3 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎంసెట్, అదేవిధంగా 2 క్వశ్చన్స్ ఇన్ నీట్. ఓకేనా, నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినా ఏ పరంగా చూసినా కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పరంగా ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. సో ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్రీ-ఫర్టిలైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఈవెంట్. వాట్ ఈస్ ప్రీ-ఫర్టిలైజేషన్? మనకు ఆర్డర్స్ ఫ్లవర్ జర్మినేట్ అవుతుంది, అవునా, లోపల మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి, అవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో, ఎంబ్రియో నుంచి ఫ్రూట్ అండ్ సీడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అవునా, ఇదంతా ఒక ప్రాసెస్. ఓకేనా, అంటే ఫర్టిలైజేషన్ కన్నా ముందు జరిగే ప్రాసెస్. ఓకేనా, అంటే ఫ్లవర్ యొక్క జర్మినేషన్, దాని యొక్క క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఫ్లోరికల్చర్ అండ్ ఎంబ్రియాలజీ. సో వాట్ ఈస్ ఫ్లోరికల్చర్? ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆర్నమెంటల్ సైన్స్. ఓకేనా, ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆర్నమెంటల్ హార్టికల్చర్. అంటే ఇది ఒక హార్టికల్చర్లో ఒక బ్రాంచ్. అంటే మనం ఇండ్లలో పెంచుకునే మొక్కలు కదా, ఇండ్లలో పెంచుకునే పూల మొక్కలు ఉంటాయి కదా, వాటికి సంబంధించిన సైన్స్ ఇది. ఓకేనా, ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆర్నమెంటల్ హార్టికల్చర్ కన్సర్న్ విత్ ది గ్రోయింగ్ ఆఫ్ అండ్ మార్కెటింగ్, ద కమర్షియలైజేషన్. ఓకేనా, అంటే ఇంపార్టెంట్ ఫ్లవర్స్ని కమర్షియల్గా మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఎలాంటి ఫ్లవర్స్ ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి చెప్పేదే ఫ్లోరింగ్ కల్చర్. ఓకేనా, స్టడీ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎంబ్రియో యొక్క డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్పేదే ఎంబ్రియాలజీ. మరి ఈ ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఈవెంట్స్లో మరి ఏమవుతాయి? ఓకేనా, ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుందన్నా, ఫస్ట్ మనకు బర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. అవునా, ఫ్లోరల్ యాక్సిస్ మీద మనకు బర్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. బర్డ్ నుంచి ఫ్లవర్ వస్తుంది తెలుసు. ఓకేనా, ఎలా వస్తుంది ఇది? సో సెవరల్ హార్మోనల్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్. ఓకేనా, సెవరల్ స్ట్రక్చరల్ హార్మోనల్ చేంజెస్ విల్ బి అక్కర్డ్ ఇన్ ది, ఇక్కడ మనకు ఫ్లోరల్ యాక్సిస్ మీద అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే ఫస్ట్ మనకు స్టెమ్ మీద లేదా బ్రాంచెస్ మీద ఇక్కడ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ విల్ బి డివైడెడ్. ఓకేనా, మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఏమవుతాయి, ఇక్కడ డివిజన్ జరిగి ఏమొస్తుంది మనకు ఫ్లోరల్ ప్రైమోడియం ఫామ్ అవుతుంది. అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్ కండిషన్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఫార్మ్ విత్ బియర్ ద ఫ్లోరల్ బర్డ్స్ అండ్ దెన్ ఫ్లవర్స్. ప్రైమోడు మనకి ఏమొస్తుంది, పెడంకిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఫ్లోరల్ ప్రైమోడియం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బర్డ్ ఆర్ పెడంకిల్. పెడంకిల్ మీద మనకు పెడిసిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, పెడంకిల్, పెడిసిల్. సో పెడిసిల్ ఏమంటారు, బియర్ ద ఫ్లవర్స్ ఆన్ పెడిసిల్. సో ఫ్లవర్ is also called as female reproductive structure. It consists of androecium, gynoecium and the difference and developed. So this is the flower. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ anther, also called as stamen.
ఓకేనా. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫిలమెంట్, ఏ లాంగ్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిలమెంట్ అంటాం. ఓకేనా. అదేవిధంగా పిస్టిల్ ఆర్ కార్పెల్. ఓకేనా, ఒక్కడ ఉంటే పిస్టిల్, వన్ ఆర్ మోర్ ఉంటే కార్పెల్స్ అంటాం. ఓకేనా. చూడండి, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్టైల్, స్టిగ్మా అండ్ ఓవరీ పార్ట్. విధంగా మనకు అవుటర్గా క్యాలిక్స్ ఉంటుంది, కొరల్లా ఉంటుంది, అవునా. పెడిసిల్, ఓవరీ లోపల బల్జ్డ్ పార్ట్, ఓవరీ మనకి ఏముంటాయి, మన ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. క్యాలిక్స్ అండ్ కొరల్లా రెండు కలిసిపోతే పెరియాంత్ అంటాం. ఓకేనా. మేము ఎంత ఆడి ఒకటి చదువుకున్నాం, మనం ఆడి మార్ఫాలజీలో బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ చేసాం. మరి ఈ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ దేంట్లో ఉంటాయి? మోస్ట్లీ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్ అండ్ సమ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్. ఓకేనా. ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కమ్స్ అనేది జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్. ఓకేనా. సో ఇన్ ద సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ దే కమ్స్ ఇన్ flowering plants. Welcome to botany class, Vijay. Good evening. So reproduction in plants mainly revolve around the flowers which have both male and female gametes ఉంటాయి. ఓకేనా. సో these are under the process of reproduction and the some of them after sterile. అంటే కొన్ని ఏమవుతాయి, ఫ్లవర్స్ లో కొన్ని స్టెరైల్ గా ఉంటాయి, కొన్ని రిప్రొడక్షన్ లో యూజ్ అవుతాయి. స్టెరైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నో ఫంక్షన్. ఓకేనా. మనం ఆడుకున్నాం స్పాడిక్స్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ చెప్పుకున్నాం. స్పాడిక్స్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ లో గాల్ ఫ్లవర్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. హైపంథోడియంలో గాల్ ఫ్లవర్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. సో మరి హౌ దే విల్ బి అకర్, సెక్సువల్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా అసెక్సువల్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ రిప్రొడ్యూస్ సెక్సువల్లీ అండ్ అల్టిమేట్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫ్లవర్స్. నౌ the structure of stamen, microsporogenesis and pollen grain. So first we will discuss about the stamen. So sexual reproduction in flowering plants, first discuss about the stamen. Stamen consists of two parts. Stamen consists of two parts. That is anther. Stamen consists of anther, అదేవిధంగా ఫిలమెంట్. ఓకేనా. ఎక్కడైతే అటాచ్ అవుతుందో, ఓకేనా, ఈ పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, ఫిలమెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా. యాంథర్ ప్రొడ్యూస్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. సో మరి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓకేనా. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యాంథర్స్ విల్ బి ప్రజెంట్? ఓకేనా. చూడండి, మళ్ళీ టూ టైప్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ యాంథర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, ఒక ఫ్లవర్ ఇలా తీసేసి లోపల యాంథర్ పార్ట్ ని గమనిస్తే, ఓకేనా, ఇలా మనకు టూ లోబ్స్ ఉంటాయి. మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైథికస్ యాంథర్స్. ఓకేనా. ఓన్లీ వన్ ఏ ఉంటే మోనోథికస్ యాంథర్స్. ఓకేనా. అంటే దాంట్లో ఓన్లీ మనకి ఇలా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకేనా. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోథికస్ యాంథర్. టూ లోబ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఉమ్మెత్త దత్తూర అంటాం కదా, దాన్ని తీసి చూస్తే మనకు వైట్ కలర్ లో యాంథర్ కనబడుతుంది. ఓకేనా. మనకి ఇలా టూ పార్ట్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోథికస్ అండ్ డైథికస్ యాంథర్స్. ఓన్లీ వన్ లోబ్ ఉంటే దట్ ఇస్ మోనోథికస్, టూ ఉంటే డైథికస్ యాంథర్స్ అంటాము. మరి దానిలో మనకి ఏముంటాయి, మనకు స్పోరోజినస్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా. చూడండి, ద స్టెమెన్ ఆర్ మైక్రోస్పోరాంజియం ఆర్ పోలెన్ గ్రెయిన్. ఓకేనా. మన దగ్గర యాంథర్ ఆర్ స్టెమెన్ మనం అంటాం, మైక్రో స్పోరాంజియం అంటాము. మైక్రోస్పోరాంజియం మనకి ఏమొస్తాయి, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా. మనకి ఇది ఐపీ పరంగా 8 మార్క్ క్వశ్చన్, ఐపీ పరంగా 8 మార్క్ క్వశ్చన్, అండ్ ఎంసెట్ పరంగా కూడా, నీట్ పరంగా కూడా ఇక్కడ నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఒక స్టెమెన్ ని ఇంటర్నల్ గా మైక్రోస్కోప్ కింద గమనించినప్పుడు, ఓకేనా, దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్, ఎండోడర్మిస్, మిడిల్ లేయర్ అండ్ టపెటమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. అంటే యాంథర్ని ఇలా కట్ చేసి, ఓకేనా, మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఇప్పుడు 4 ఇలా కనిపిస్తాయి. మన దగ్గర డైథికస్ అనగానే
ఇలా మనకు 4 లోబ్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? సో 1, 2, 3 అండ్ 4. సో వాటి మనం ఏమంటాము? స్పోరాజినస్ టిష్యూ అంటాము. స్పోరాంజియం ఆర్ స్పోరాజినస్ టిష్యూ అంటాం. మరి వాటి అవుటర్ సైడ్ నుంచి ఇన్నర్ సైడ్ లేయర్స్ ఏంటి చూద్దాం ఇక్కడ. సో the wall layers of microsporangium is 4. That is epidermis, endothelium, middle layers and tapetum. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి, ద అవుటర్ వాల్ ఓకేనా, ద అవుటర్ సింగిల్ సెల్ ఓకేనా, ద అవుటర్ సింగిల్ సెల్ థిక్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ లేయర్. ఏమన్నా ఇక్కడ ద అవుటర్ కవరింగ్ థిక్ ప్రొడక్టివ్ లేయర్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోరాంజియం కాల్డ్ as ఎపిడర్మిస్. ఓకేనా? ద సెల్స్ ప్రజెంట్ వేర్ 2 పోలెన్ సాక్స్ ఇస్ అ థిన్ వాల్ అన్నాడు. మళ్ళీ ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, ఒక పోలెన్ అన్న, ఈ 2 ఒక దగ్గర కలిసే ప్లేస్ లో ఓకేనా మనకి ఇదొక పోలెన్ సాక్ అవునా. ఈ ప్లేస్ ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్ లో ఎలా ఉంటుంది, మనకు థిన్ గా ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్ థిక్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ద అవుటర్ కవరింగ్ లేయర్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్ మోస్ట్లీ థిక్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్. ఓకేనా? ఎక్కడైతే 2 లోబ్స్ కలుస్తాయో ఓకేనా, 2 పోలెన్ సాక్స్ కలుస్తాయో ఆ ప్లేస్ లో ఎపిడర్మల్ సెల్స్ థిన్ గా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రోమియం. ఓకేనా? ద సెల్స్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రోమియం. ఎందుకు? టు బ్రేక్ దట్ ఎపిడర్మల్ సెల్స్, టు బ్రేక్ పోలెన్ సాక్ అండ్ లిబరేట్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఓకేనా? ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ది హైగ్రోస్కోపిక్ నేచర్. వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం, డ్రై అయిపోవడం, పోలెన్ ఏమవుతుంది, బ్రేక్ అవ్వడం, యాంథర్ అంతా బ్రేక్ అయిపోతుంది. మనకేమవుతుంది, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లిబరేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? ది స్టోమియం హెల్పింగ్ ఇన్ ది బ్రేకింగ్ ఆఫ్ యాంథర్ ఆర్ బ్రేక్ ఆఫ్ పోలెన్ సాక్ టు లిబరేట్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. నెక్స్ట్ ఎండోథీషియం. ఇట్ ఈస్ బిలో ద ఎపిడర్మిస్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ రేడియల్లీ అన్నాడు. అంటే ఈ పార్ట్ ఓకేనా, విచ్ విల్ బి గ్రో రేడియల్లీ ఇలా. సో ఎక్స్పాండ్ రేడియల్లీ విత్ ద ఫైబరస్ థికెనింగ్స్. ఓకేనా? అండ్ at a maturity the cell lost the water and lost the contact and dehiscence. సో ఎండోథీషియం ఫంక్షన్ ఏంది, ఎప్పుడైతే మనకు స్ట్రోమియం సెల్స్ డ్రై అయిపోతాయో ఆటోమేటిక్గా ఎండోథీషియం సెల్స్ కూడా వాటర్ లాస్ అయ్యి డ్రై అయ్యి ద పోలెన్ సాక్ విల్ బి బ్రేక్. ఓకేనా? దిస్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ ద డెహిసెన్స్ ఆఫ్ పోలెన్ సాక్. నెక్స్ట్ మిడిల్ లేయర్స్. సో in the middle layers the endothelium have the 1 to 5 layers of thin walled cells. ఓకేనా? మనకు మిడిల్ లేయర్స్ ఏంటంటే మనకు 1 to 5 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఎపిడర్మిస్ ఓన్లీ 1 అండ్ మధ్యలో వచ్చేది ఎండోథీషియం, తర్వాత వచ్చేది మిడిల్ లేయర్స్. ఏంటంటే మనకు 1 to 5 లేయర్స్ ఆఫ్ ది థిన్ వాల్డ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ది మిడిల్ లేయర్. దిస్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ ది డెహిసెన్స్ ఆఫ్ యాంథర్. ఓకేనా? అంటే మనకి ఇది 1, మనకి ఈ పార్ట్ 2 అయితే ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ థర్డ్ రీజన్ అవుతుంది. ఓకేనా? అవుటర్ రీజన్, ఫస్ట్ రీజన్ ఎపిడర్మిస్, సెకండ్ మధ్యలో వచ్చేది సెకండ్ రీజన్. ఓకేనా? 1 to 5 లేయర్స్ ఉన్నది మొత్తం ఇప్పుడు మిడిల్ లేయర్స్ అవుతాయి. మధ్యలో వచ్చేది ఈ పార్ట్, ఫోర్త్ పార్ట్, దట్ ఈస్ tapetum. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద tapetum? It is the innermost of the layer of wall layers. ఓకేనా? మైక్రోస్పోరాంజియం ఆర్ స్పోరాజినస్ టిష్యూలో ఉన్న మిడిల్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ as tapetum. సో ఇట్ ఎన్క్లోజ్ ద ఆర్ ఎన్సర్కిల్ ద స్పోరాజినస్ టిష్యూ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ మనకు మొత్తం ఏమైంది, ఇప్పుడు ఎంత స్పోరాజినస్ టిష్యూ అయింది. ఎందుకంటే ఓకేనా, దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఓకేనా? అదేవిధంగా they give the nutrition to or nourish to or food to pollen
గ్రెయిన్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ద టప్ మిడిల్ ప్రైమరీ వాల్స్ నుంచి ఎపిడర్మిస్, ఎండోథీషియం, మిడిల్ లేయర్ ఈ మూడు ఏమవుతాయి? బ్రేక్ అవుతాయి. ఓకేనా? పోలెన్ సాక్ను బ్రేక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. అవునా? బట్ టపెడమ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి? గివ్ ద న్యూట్రిషన్ ఆర్ ఫుడ్ టు డెవలపింగ్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. సో హౌ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ చూద్దాం. మనకి ఫస్ట్ యాంథర్ లోపల స్పోరాజినస్ టిష్యూ. ఇది కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలి, మియాసిస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? స్పోరాజినస్ టిష్యూలో మియాసిస్ జరిగి టెట్రాడ్ కండిషన్లో మైక్రోస్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పోలెన్ మదర్ సెల్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ టెట్రాడ్ కండిషన్ అంటే ఇలా వస్తాయి, 4 సెల్స్ వస్తాయి మనకు. ఓకేనా? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోస్పోర్స్. చూడండి. The young anther become the 4-lobed. It comprise the homogeneous tissue and parenchymatous cells called as epidermis. Now చెప్పున్నాం, the outer layer is epidermis. ఓకేనా? Good evening Chandra, welcome to botany class. So the outer is epidermal cells, have the parenchymatous cells అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? Each archisporial initially present in బిలో ద ఎపిడర్మిస్ హైపోడర్మల్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే దే కేపబుల్ ఆఫ్ డివిజన్. ఓకేనా? దే హ్యావ్ ది కేపబుల్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ అండ్ స్పోరోజినస్ సెల్స్ ఇస్ డివైడెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమరీ సెల్స్. ఓకేనా? సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోస్పోరోసిస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? Also called as, good evening Nana. So microspore partially develop into stage that is first cell called as male gametophyte. Okay na? Male gametophyte, also called as anther or stamen. Okay na? And pollen grain, the wall of pollen grain comprise the outer layer is called as exine and inner layer is called as intine. Okay? So the outer layer is made up of sporopollenin. It is one type of polysaccharide. Okay, this sporopollenin is one type of polysaccharide. But inner layer ఏమవుతుంది? Inner layer is made up of pectose and cellulose. ఓకేనా? మన పోలెన్ గ్రెయిన్ ఇలా ఉన్నాయనుకున్నప్పుడు ఓకేనా, మనకి ఇది అవుటర్ లేయర్ అవుతుంది, మనకి ఇది ఇన్నర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ద outer layer is made up of sporopollenin. It's one of the hard substances. It's one of the hard substances. చూడండి. The microspores begin to germinate in situ small generative cell and lies the next spore walls. ఓకేనా? మన దీని గురించి ఇక్కడ నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ నేర్చుకుందామన్నా. చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద మైక్రోస్పోరోజెనసిస్. అండ్ చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది? మైక్రోస్పోరోజినస్ టిష్యూ నుంచి మియాసిస్ జరుగుతుంది. అవునా? మియాసిస్ జరుగుతుంది. అవునా? చూడండి. ఇట్ ఈస్ అ టెట్రాడ్ కండిషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ మైక్రోస్పోర్ ఆర్ టెట్రాడ్ కండిషన్. ఓకేనా? ఒక్కో దాంట్లో మళ్ళీ 2 పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, 1 పోలెన్ గ్రెయిన్ సారీ 1 microsporangium consists of 8 pollen grains or 8 gametes. ఓకేనా? ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే 1 మైక్రోస్పోర్ టెట్రాడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ గ్యామెట్స్ అంటాడు. ఒకవేళ 10 మైక్రోస్పోర్ టెట్రాడ్స్, ఒకవేళ 10 మైక్రోస్పోర్ టెట్రాడ్స్ నేనన్నా 10 మైక్రోస్పోర్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా? 10 మైక్రోస్పోర్స్ తీసుకుంటే హౌ మెనీ గ్యామెట్స్ అంటాడు. ఎస్ విజయ్, రైట్ ఆన్సర్ అన్న. ఇప్పుడు ఒక 10 పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చాయి.
ఓకేనా 10 మైక్రోస్పోర్స్ వచ్చాయి. సో 10 ఉంటే దాంట్లో ఎన్ని గ్యామెట్స్ వస్తాయి? సో ఒక్క దాంట్లో 8, ఇక్కడ 10 మైక్రోస్పోర్స్ కాబట్టి మనకి ఎన్ని వస్తాయన్నా 8 0 పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ వస్తాయి. రైట్. ఓకే రైట్ చూడండి. అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈ 4 నుంచి ఒక్కటి తీసుకుంటే ఓకేనా అండ్ ద గోస్ టు meiosis division. ఓకేనా దే ఫార్మ్ ద meiosis division అండ్ ఫార్మ్ ద మెయిన్ మైక్రోస్పోర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ సెల్ అండ్ జనరేటివ్ సెల్. ఓకేనా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ సెల్ అండ్ జనరేటివ్ సెల్. చూడండి మరి ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు? సో ద ఆంథర్ షేడ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అండ్ రిలీజ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రీచ్ ద స్టిగ్మా కాల్డ్ యాజ్ పాలినేషన్ అన్నాడు. సో మనకి ఇప్పుడు మైక్రోస్పోర్స్ ఫామ్ అయినాయి అవునా. ఆంథర్ మీద మైక్రోస్పోర్స్ ఫామ్ అయినాయి. నౌ ఇట్ రీచ్ టు ద స్టిగ్మా. ఇట్ రీచ్ ద pollen grains reach to stigma. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ పాలినేషన్ అవునా. ఈ పాలినేషన్ గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ నేర్చుకుందాం ఓకేనా. సో ద pollen grain present on the stigma absorb the water and some chemicals and swell and enter into stigma and ovary. So this microspores is germinate and form the pollen tube. మైక్రోస్పోర్ మనకి జర్మినేట్ అవుతుంది అండ్ ఫార్మ్ ద పోలెన్ ట్యూబ్ అండ్ ఫార్మ్ ద వన్ జనరేటివ్ సెల్, అదేవిధంగా వన్ వెజిటేటివ్ సెల్ ఫామ్ చేస్తుంది. మనం దాకా డయాగ్రామ్ చెప్పుకున్నాం జనరేటివ్ సెల్ అండ్ వెజిటేటివ్ సెల్. దిస్ జనరేటివ్ సెల్ ఫార్మ్ ద 2 గ్యామెట్స్. ఓకేనా మరి వెజిటేటివ్ సెల్ ఫంక్షన్ ఏంటి సార్ అంటే దే హ్యావ్ ది నౌరిష్మెంట్ ఆర్ ఫుడ్ పర్పస్. లైక్ వెజిటేటివ్ సెల్ అండ్ జనరేటివ్ సెల్ చెప్పుకున్నాం ఓకేనా. చూడండి ద కాలోజ్ లేయర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అరౌండ్ ద జనరేటివ్ సెల్. సో దిస్ జనరేటివ్ సెల్ షేర్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఓకే మరి ఇలా ఉంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే 60% ఆఫ్ angiosperms have the 2-celled condition. ఓకేనా 2-celled stage. Then remaining 40% of angiosperms 3-celled stage. మరి 2-celled స్టేజ్ ఏంటి సార్ 3-celled స్టేజ్ ఏంటి అంటే చూడండి వెజిటేటివ్ సెల్, లార్జ్ వెజిటేటివ్ సెల్ అండ్ జనరేటివ్ సెల్. ఓకేనా మరి 3-celled స్టేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే వెజిటేటివ్ సెల్ అండ్ 2 గ్యామెట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు అవుతుందంటే ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనకు పాలినేషన్ జరుగుతుందో ఫ్లవర్లో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ జర్మినేట్ అయ్యి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ స్టిగ్మాకు రీచ్ అవ్వడానికి ముందే ఈ కండిషన్ ఉంటుంది. ఓకే నార్మల్గా అయితే ఓకేనా అంటే సమ్ కండిషన్ ఇక్కడ స్టిగ్మాకు రీచ్ అవ్వడానికి ముందే ఈ జనరేటివ్ సెల్ డివైడెడ్ అయి 2 గ్యామెట్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా ఎగ్జామ్ ఎలా అడుగుతారంటే ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ angiosperms have the 3-celled condition అంటాడు. 40% ఆఫ్ angiosperms have 3-celled condition, 1 vegetative cell and 2 gametes ఉంటాయి. ఓకేనా అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఓకే నౌ చూడండి సో మరి వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ద outer layer is called as exine. It is made up of sporopollen. One of the hard substances ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ కెమికల్స్ కూడా దీన్ని డిజాల్వ్ చేయదు. ఓకేనా ఎంజైమ్స్ లో కూడా దే కెన్ నాట్ డిజాల్వ్ అంటే అంత హార్డ్ సబ్స్టాన్స్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా ఇన్నర్ లేయర్ ఆర్ ఇంటైన్ ఆర్ పెక్టోస్ ఆర్
సెల్లోతో మేడప్ అవుతుంది. మరి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి చూడండి. use of pollen grains. The pollen grains cause some allergies like bronchial effects or chronic respiratory symptoms like asthma and bronchitis. ఏమంటున్నాడు పోలెన్ గ్రెయిన్స్ తో యూజెసే కాదు హార్మ్ఫుల్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా? ద కాజ్ ఆఫ్ సమ్ అలర్జీస్ అంటే లంగ్స్ కు సంబంధించి ద కాజ్ ఆఫ్ సమ్ డిసీజెస్ లైక్ ఆస్తమా అండ్ బ్రాంకైటిస్. ఎగ్జాంపుల్ పార్థేనియం అండ్ క్యారెట్ గ్రాస్ కాజ్ ద అలర్జీస్. మరి యూజెస్ ఏంటి అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ హ్యావ్ ది రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్స్. ఓకేనా? నాట్ ఇన్ అవర్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఓకేనా ఫారిన్ కంట్రీస్లో పోలెన్ ట్యూబ్స్ని పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఏం చేస్తారు మేకింగ్ యాజ్ ఏ పోలెన్ టాబ్లెట్స్ అండ్ పోలెన్ సిరప్స్. ఫారిన్ కంట్రీస్లో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ని టాబ్లెట్స్ అండ్ సిరప్ లాగా తయారు చేస్తారు. ఎందుకు అంటే టు రిచ్ ఎనర్జీ ఓకేనా టు గివ్ ద ఫాస్ట్ ఎనర్జీ టు అథ్లెటిక్స్. అంటే మామూలుగా మనకు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఉంటారు కదా నాన్న, మామూలుగా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా, ఓకేనా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఏం చేస్తారు వీటిని పోలెన్ ట్యూబ్స్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ని టాబ్లెట్స్ సిరప్స్ క్విక్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఓకేనా అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లాగా. ఓకే ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ హ్యావ్ ద రిచ్ న్యూట్రియంట్స్ విత్ ద పోలెన్ టాబ్లెట్స్ అండ్ పోలెన్ సిరప్స్. ఓకేనా ఎవరు యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువ అథ్లెటిక్స్. ఓకేనా రన్నింగ్ చేసే వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు వీటిని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే తొందరగా ఎనర్జీ రావడం కోసం. ఓకేనా అదేవిధంగా సమ్ సేల్స్ పోలెన్ వయబిలిటీ. వాట్ ఇస్ పోలెన్ వయబిలిటీ అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ జర్మినేట్ అయి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అయిన స్టిగ్మాకు రీచ్ అవడాన్ని వయబిలిటీ అంటాము. ఓకేనా మరి నార్మల్గా 30 minutes నుంచి అప్ టు మంత్స్ వరకు టైం ఉంటుంది. అంటే మ్యాక్సిమం 30 minutes హావ్ ది వయబిలిటీ టైం. ఆ టైం లోపలే అది రీచ్ అవ్వాలి, లేకపోతే దే నాట్ ఏబుల్ టు జర్మినేట్ ద పోలెన్ ట్యూబ్ అండ్ మేల్ గ్యామెట్స్. ఓకేనా మరి వీడు ఎలా స్టోర్ చేస్తారు సార్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో -196 degrees Celsius దగ్గర. ఓకేనా ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఈస్ స్టోర్డ్ యాజ్ ఏ లిక్విడ్ nitrogen in -196 degrees Celsius. It's called as pollen bank or seed bank. అర్థమైందన్నా? చూడండి నెక్స్ట్ ద pistil, megasporangium or ovule and embryo sac. The pistil, megasporangium and embryo sac. మా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది మేల్ అవునా, ఇప్పుడు చెప్పుకునేది ఫీమేల్. సో మనకి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అనుకుంటే ఓకేనా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అనుకుంటే దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్టిగ్మా, స్టైల్ అండ్ ఓవరీ. స్టిగ్మా, స్టైల్, ఓవరీ. వాటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది నౌ విల్ బి డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఓవ్యూల్. ఓకేనా ఈ లోపల పార్ట్ మనం ఏమంటాం ఓవ్యూల్ అంటాం. సో దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది విల్ బి డిస్కస్ నౌ. చూడండి సో gynoecium is the reproductive part of the male flower. అవునా సో gynoecium is the reproductive organ of flower, also called as female reproductive part. It consists of pistil or carpel అంటాం అవునా, and they consist of style, stigma, ovary. They consist of style, stigma, ovary part అని మీకు తెలుసు. ఓకేనా మరి దీన్ని మనకి ఏముంటాయి ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఆడ మనము మార్ఫాలజీ నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా ప్లాజెంటేషన్ నేర్చుకున్నాం. సో దిస్ ఓవ్యూల్ ప్రొడ్యూస్ బై త్రో మియాసిస్. ఈ పార్ట్ గుర్తుంచుకోవాలన్నా ఎక్కడెక్కడ మియాసిస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా ఏ స్టేజ్లో మియాసిస్ జరుగుతుంది, ఏ స్టేజ్లో మైటాసిస్ జరుగుతుంది అని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెగాస్పోర్స్ ఎలా అవుతుంది మనకు మియాసిస్ ద్వారా జరుగుతుంది. అండ్ ఫార్మ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్. ఓకేనా also called as egg cells and also called as embryo sac. Okay na this female gametophyte also called as embryo sac. మరి ఇవి ఎలా ఉంటాయి మనకు చూడండి
ఇలా ఒకటే కార్పెల్ ఉంటే ఇక్కడ మీకు పక్కన డయాగ్రామ్ ఉంది చూడండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ మీకు ఏమున్నాయి, ఓన్లీ వన్ కార్పెల్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ మీకు మధ్యలో వైట్ కలర్లో ఓకేనా, ఓన్లీ వన్ కార్పెల్ ఉంది ఓకేనా. అలా ఉండదన్నమాట మనం మోనో కార్పెలరీ అంటాం ఓకేనా, మోనో కార్పెల్లరీ అంటాము ఓకేనా. ఒకవేళ మొత్తం ఫ్యూజ్డ్ అయిపోతే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4-5 కార్పెల్స్ ఉన్నాయన్న, అవి మొత్తం కలిసిపోతే దాన్ని ఏమంటాం, సిన్ కార్పస్ అంటాము ఓకేనా. యునైటెడ్ ఆర్ కంబైన్డ్ ఓకేనా. మీకు కింద డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది చూడండి. ఇక్కడ కింద మనకు నియర్లీ 4 ఉన్నాయి ఓకేనా, అండ్ విడివిడిగా ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇట్ ఇస్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అపోకార్పస్ కండిషన్. అంటే కార్పెల్స్ అన్ని ఫ్యూజ్ అయిపోతే దాన్ని ఏమంటాం, సింకార్పస్ అంటాము ఓకేనా. ఒకటే ఉంటే మోనో కార్పెల్లరీ, మరి 2 ఉంటే బై కార్పెల్లరీ ఓకేనా. ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కదా అంటే దీన్ని టెట్రా అంటాం, టెట్రా కార్పెల్లరీ. 3 ఉంటే ట్రై కార్పెల్లరీ అంటాం ఓకేనా. సో డిపెండ్ ఆన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ది డివైడెడ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ద ప్లాంట్స్ విల్ బి క్లాసిఫైడ్ చూడండి. అండ్ ద పిస్టిల్ ఇస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓవరీ, స్టిగ్మా అండ్ స్టైల్ ఓకేనా. ద ఓవరీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, కింద మనకు ఇలా వెడల్పాటి పార్ట్ ఉంది కదా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవరీ అండ్ దే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ ఓకేనా. ద ఓవరీ ద చాంబర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ ఆర్ ఎగ్స్ ఓకేనా, అర్థమైందా. నెక్స్ట్ స్టిగ్మా ఇస్ ద అటాచ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ది కార్పెల్. మనకి పార్ట్ స్టిగ్మా అవుతుంది. ఎందుకు, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటివి ఇక్కడికి రావాలి ఓకేనా. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ నుంచి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టిగ్మా. మరి స్టైల్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే పోలెన్ ట్యూబ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వస్తాయి, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఇలా పోలెన్ ట్యూబ్ ని ఫామ్ చేసుకొని ఓకేనా, పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ చేసుకొని దే విల్ బి ఎంటర్ ఇన్సైడ్. మనకి పార్ట్ మనకు ఓవర్ గానన్న దానిలోకి ఎంటర్ అయ్యి మేల్ గ్యామెట్స్ మనకు లోపలికి రీచ్ అవుతాయి ఓకే. మరి హౌ ఇట్ ఇస్ డెవలప్డ్, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం మైక్రోస్పోరజినస్ టిష్యూలో మియాసిస్ జరిగి టెట్రాయిడ్ కండిషన్లో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వస్తాయని చెప్పుకున్నాం. 1 మైక్రోస్పోర్ వస్తుందని చెప్పినాం అవునా. 1 మైక్రోస్పోర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 cells. ఆ 4 cells మళ్ళీ 2 gametes. సో 1 tetrad హ్యావ్ ది 8 gametes అని చెప్పుకున్నాం. మరి మెగాస్పోర్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, సో మైక్రోస్పోర్లో 4 కండిషన్ అవునా. మరి మెగాస్పోరాంజియా ఆర్ మెగాస్పోరోజెనసిస్ చూడండి. The ovule is connected, the placenta with the stalk is called as funicle ఓకేనా. మనం ఇంత డయాగ్రామ్ చూసాం, ఓవ్యూల్ డయాగ్రామ్ చూసాం, మనం ఇలా ఉంది మనకు ఓకేనా. సో దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యూనికల్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే ఓవ్యూల్ అటాచ్ అవుతుందో ఆ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యూనికల్ ఓకేనా. ఇట్ ఈల్డ్ ద మెగాస్పోరోసిస్ట్ అండ్ మెగాస్పోర్స్ ఓకేనా. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెగాస్పోర్స్ అండ్ మెగాసిస్ట్. మరి ఎలా ఫస్ట్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఫార్మ్ ద మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ ఓకేనా. మెగాస్పోరోజెనసిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ formation of megaspore mother cell. This megaspore mother cell goes to one meiotic division ఓకేనా. 1 meiotic division జరిగి ఏమొస్తుంది మనకు, ఫస్ట్ సేమ్ 4 cells వస్తాయి ఓకేనా. మియాసిస్ జరిగి ఫార్మ్ ద 4 cells. ఇక్కడ చూడండి, 1 of the 3 megaspores utilize the other will be degenerate. అంటే ఈ అవుట్ ఆఫ్ 3లో మెగాస్పోర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్ నన్నా ఓకేనా. మెగాస్పోర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్ ఓకేనా. 1 అదే చెప్తున్నా ఇక్కడ మీకు చూడండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు మాకు 4 వచ్చినాయి కదా, 4లో 3 ఏమవుతాయి, డీజనరేట్ అయిపోతాయి ఓకేనా. ఈ 3 ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు, డీజనరేట్ అయిపోతున్నాయి ఓకేనా. నౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు రిమైనింగ్ 1 it is
functional megaspore form the female gametophyte or embryo sac. ఇదంతా మనకు ఎంత అయిపోయినా ఓవరీలో జరుగుతున్నాను. అదంతా మనకు ఓవరీ ఉంది కదా, ఇలా ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఓవరీ పార్ట్. ఓకేనా, ఈ ఓవరీ పార్ట్ లో ఎంత అయిపోయిన ఓవ్యూల్లో జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనకు ఓవ్యూలో జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనకు ఇక్కడ ఒక సెల్ డివైడ్. నెక్స్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి. నెక్స్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ కంప్లీట్ దిస్ పార్ట్ చూడండి. సో ఒకటే ఓవ్యూల్ ఉంటే, ఓకేనా, వన్ ఓవ్యూల్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వీట్, ప్యాడీ అండ్ సన్ఫ్లవర్ is the single ovule. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్స్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోపైల్. సో ఈ పార్ట్ లో మనకు ఫస్ట్ ఒక సెల్ వస్తుంది. ఓకేనా, వన్ సెల్ హాజ్ డివైడ్ టు టూ నుంచి 4 వస్తాయి. అవునా, ఈ 4లో 3 మొత్తం ఏమవుతాయి, డీజెనరేట్ అయిపోతాయి. అవునా, ఈ రిమైనింగ్ 1 ఇక్కడ ఉంటుంది మనకు. ఓకేనా, అర్థమైంది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, మోర్ దాన్ 1 ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, మెనీ ఓవరీ అంటాం. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ పపాయ, వాటర్మిలన్, ఆర్కిడ్స్, గువా will be comes. And these are protective layers is called as integuments. ఓకేనా, అంటే ఓవ్యూల్ చుట్టూ ఆ ఎంబ్రియో సాక్ ఫీమేల్ గామెటోఫైట్ చుట్టూ దాన్ని మనం ఏమంటాము, ఇంటెగ్యుమెంట్స్ అంటాము. దాని ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, ప్రొటెక్టింగ్ ఆఫ్ ది ఓవ్యూల్. ఓకేనా, నో ఇంటెగ్యుమెంట్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ లోరాంథస్. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలన్నా ఒకటే ఇంటెగ్యుమెంట్ ఉంటే, ఓకేనా, ఇలా ఒకటే ఉంటే మేడం సింగిల్ ఇంటెగ్యుమెంట్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ హీలియాంథస్ దతురా. ఒకవేళ 2 ఉంటే, ఓకేనా, దాన్ని బైటెక్మిక్ అంటాము. ఓకేనా, మోస్ట్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ మోనోకార్డ్స్. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్. ఓకేనా, మా ఇంట్లో చెప్పుకున్నాం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అని చెప్పాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్, ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్. ఓకేనా, ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్ ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్. ఇక్కడ చూడండి, ద మైక్రోపైల్, ద స్మాల్ ఓపెనింగ్ పార్ట్, open part is called as micropyle. This part is chalaja, hilum part. ఓకేనా, 3 ఒకటే లైన్ లో వస్తాయి. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్. ఓకే, అర్థమైంది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఇక్కడ ఓవ్యూల్ చూసాం కదా. ఓకేనా, మనకి ఈ పార్ట్ చలాజా, అవునా, ఈ పార్ట్ మైక్రోపైల్. ఓకేనా, దిస్ పార్ట్ ఇస్ హైలం. అవునా, ఈ 3 ఒకే లైన్ రావాలి. 1 3, ఓకేనా, 2, ఈ 3 ఒకటే వరుసలో వస్తే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్. ఓకేనా, చూడండి, ద హైలం లైస్ ఎక్స్ట్రీమ్ బేస్. ఓకేనా, హైలం ఎక్కడ ఉంటుంది, బేస్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ దాని పైన చలాజా అండ్ మైక్రోపైల్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్. మోస్ట్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ కమ్స్ ఇన్ పాలిగోనం. ఓకేనా, అదేవిధంగా పైపర్ నైగ్రమ్ అండ్ యూట్రికా. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మోస్ట్. మన ఎగ్జామ్ ఎక్కువ ఈ పాలిగోనమే ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా అడుగుతాడు. ఓకేనా, ఆర్థోట్రోపస్ ఓవ్యూల్ మోస్ట్ ఆల్ ఫ్లవరింగ్స్ లో ఉండేది ఆర్థోట్రోపస్ టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్. నెక్స్ట్, అనాట్రోపస్ ఓవ్యూల్. ఓకేనా, దీన్ని మనం ఏమంటాం, ఇన్వర్టెడ్ అంటాం. ఇందాక దానికి రివర్స్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, కంప్లీట్లీ ఇన్వర్టెడ్. సో మైక్రోపైల్ కమ్స్ వెరీ క్లోజ్ టు హైలం. ఇక్కడ చూడండి, మైక్రోపైల్ హైలం పక్క పక్కన వచ్చాయి. చలాజా ఎక్కడికి వెళ్ళింది, అప్పర్ సైడ్ వెళ్ళింది. ఓకేనా, చలాజా గోస్ టు అప్వర్డ్స్. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్స్ లిలియేసి, ఓకేనా, ఈ 4 బిఎస్సి అండ్
labiate will becomes in anatropous. జస్ట్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పార్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి, విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా, ఆ ట్రోపస్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ కంపైలోట్రోపస్ ఓవ్యూల్. వాట్ ఇస్ ద కంపైలోట్రోపస్ ఓవ్యూల్? ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నాడు, కర్వ్డ్. చూడండి ద ఓవ్యూల్ కర్వ్ అయిపోయింది. ద సేమ్ టైం మన లోపల ఎంబ్రియో సాక్ ఆర్ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ కూడా కర్వ్ అయింది. ఓకేనా, సో మైక్రోపైల్ కమ్స్ నియర్ ద హైలం. చూడండి మనకి మైక్రోపైల్, ఇది హైలం కదన్న, రెండు నియర్గా వచ్చాయి. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ క్రూసిఫెరస్, లెగ్యూమినస్ అండ్ క్రయోఫిలియేసి ఫ్యామిలీలో కంపైలోట్రోపస్ ఓవ్యూల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హెమీ అనాట్రోపస్. ఓకేనా, when the curvature of the ovule is more pronounced to also affect the embryo sac. ఓకేనా, also affect the embryo sac. చూడండి embryo sac become bent like horseshoe. చూడండి ఇలా చూడడానికి మన కింద కాలు ఉంటుంది కదా, హార్స్ యొక్క కాలు ఉంటుంది కదా, అలా కనిపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హెమీ అనాట్రోపస్ ఓవ్యూల్స్. జస్ట్ మీకు ఎంత అడిషనల్ అంతే. ఓకేనా, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకేనా, దిస్ ఆంఫిట్రోపస్ టైప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, when the ovule is transverse the nucellus and integuments lie more or less right angles. చూడండి మైక్రోపైల్ అదేగా ఇంటెగ్యుమెంట్స్, ఓకేనా, అండ్ nucellus. Nucellus is nothing but one of the protective tissue or nutritive tissue. Nutritive tissue which in haploid nature. Okay, they give the nutrition to integuments developing female gametophyte. Okay, these are present in the lemna, ranuncles lo untundi. So these are the diagrams of different type of ovules. Now చూడండి megasporogenesis. చూడండి ఇందాక చెప్పాను మీకు, చూడండి one cell has divided to form the meiosis 1 and form the 2 cells. చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. నెక్స్ట్ 2 మైటాటిక్ డివిజన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు 2 మైటాటిక్ డివిజన్ జరిగినాయి, 2 మియాసిస్ డివిజన్ జరిగి అయితే మనకు 4 సెల్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా, ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు, ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మెగాస్పోరోఫైట్, మెగాస్పోరోజెనసిస్ లో హౌ మెనీ మియాసిస్ విల్ బి అకర్డ్? 2 మియాసిస్ జరిగి ఓకేనా 4 సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మైటాసిస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏమో 2 మియాసిస్ జరిగి 4 వస్తాయి, 3 ఏమైపోతాయి, డీజెనరేట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, 3 డీజెనరేట్ అయిపోతాయి. అవునా, నౌ మళ్ళీ 3 టైమ్స్ మైటాసిస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, 2 టైమ్స్ మియాసిస్, 3 టైమ్స్ మైటాసిస్ జరిగి మనకి ఏమొస్తుంది, 8 సెల్ కండిషన్ వస్తుంది. ఓకేనా, 8 సెల్ కండిషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఆర్ ఎంబ్రియో సాక్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, చూడండి మరి ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, అంతా డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, we already discussed about the megaspore mother cell and form the sporogenous tissue and large diploid cell with nucellus. ఓకేనా, చూడండి megaspore mother cell undergo meiotic division and form the 4 haploid megaspores. ఓకేనా, ఏదో మీకు నోట్స్ లాగానన్నా. ఓకేనా, ఆడ మీకు డయాగ్రామ్ చెప్పాను నేను. చూడండి అదేగా ద మెగాస్పోర్స్ ఆర్ ఇన్ ద లీనియర్ ఆర్ టెట్రాడ్. ఇప్పుడు మనకు ఇలా ఉంటాయి లీనియర్గా, అవునా. దాంట్లో మనకి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు 3 డీజెనరేట్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా, ద వన్ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ డివైడెడ్ బై మిటాటికల్లీ ఎనీ 3 మైటాసిస్ డివిజన్ జరిగి ఓకేనా ద ఫార్మ్ ద ఎన్ని 7 సెల్డ్ and 8 nucleate condition. ఓకేనా, చూడండి
ఇక్కడ మనకు 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ 3. ఓకేనా? సో ఇదంతా యాక్చువల్గా మనకు ఒక 2 సెల్స్ కానీ చూడడానికి మనకు ఇది 1 సెల్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ఈ పార్ట్ మనకు చూడడానికి 2 సెల్స్ లాగా ఉంటుంది, కానీ దాన్ని సింగిల్ సెల్గా అంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు 7 సెల్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకు 2 న్యూక్లియస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 3 న్యూక్లియస్, ఇక్కడ 2 న్యూక్లియస్, ఇక్కడ 3 న్యూక్లియస్. ఇక్కడ వాడు ఎగ్జామ్ ఎలా అడుగుతాడంటే ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ హౌ మెనీ సెల్స్ అంటాడు. ఓకేనా? చూడండి, 3 + 2 + 3 కండిషన్, పైన 3, మధ్యలో 2, మధ్య కింద 3. ఓకేనా? న్యూక్లియస్. ఓకే, అర్థమైనా చెప్పింది? అదేగా 3 + 1 + 3 7. ఓకేనా? పైన 3 సెల్స్, మధ్యలో 1 సెల్, కింద 3 సెల్స్. 7 సెల్ కండిషన్, 8 న్యూక్లియేట్ కండిషన్ ఉంటుంది. సో మనం దీన్ని ఏమంటాం? మెగా స్పోరోజెనసిస్ అంటాము. ఓకేనా? చూడండి, it divided and multiply produce 8 haploid nuclei. The produce 8 haploid nuclei is called as embryo sac, also called as mega gametophyte. ఓకేనా? అవుట్ ఆఫ్ 8 లో చూడండి, పోలార్ న్యూక్లియై మూవ్ ద సెంట్రల్ అండ్ ఫ్యూజ్ ప్రొడ్యూస్ ద సింగిల్ డిప్లాయిడ్ సెల్. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as సెంట్రల్ సెల్. ఓకేనా? అర్థమైందా? మధ్య మనం ఏమంటాము? సెంట్రల్ సెల్ అంటాము. పైన వాటిని యాంటీపోడల్స్ అంటాము. కింద మనకు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ ఇది సెంట్రల్ సెల్, అవునా? పైన యాంటీపోడల్స్. యాంటీపోడల్స్. మళ్ళీ కింద 3 సెల్డ్ కండిషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మనం ఏమంటాము? 2 సినర్జిడ్స్ 1 ఎగ్. ఓకేనా? మధ్యలో మనకు సెంట్రల్ సెల్ ఆర్ పోలార్ న్యూక్లియై అంటాము. ఇవన్నీ మనకు పైన అన్ని హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటే, ఓకేనా, ఇది ఒక్కటి మనకు డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది. మనం దీని గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్ నేర్చుకుంటాం. డోంట్ వరీ, హ్యాప్లాయిడ్ ఏంటి సార్, డిప్లాయిడ్ ఏంటి సార్, ఈ యాంటీపోడల్స్ ఏంది, ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం దాని గురించి. ఓకేనా? డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్, ఎప్పుడైతే మేల్ గ్యామెట్స్ వచ్చి ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అవుతాయో, ఓకేనా, and they form the primary endosperm nucleus, PEN. It is called as triploid endosperm, already called as primary endosperm nucleus అంటాం. ఓకేనా? దీని గురించి మళ్ళీ మనము నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ టాపిక్ నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. మరి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఓన్లీ 1 ఈజ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మోనోస్పోరిక్ డెవలప్మెంట్. అవుట్ ఆఫ్ 4 లో 3 డీజెనరేట్ అయి 1 ఫంక్షన్ అయితే ఏమంటాం? మోనోస్పోరిక్ డెవలప్మెంట్. ఓకేనా? ఎంబ్రియో సాక్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ 1 ఫంక్షనల్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as మోనోస్పోరిక్ డెవలప్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఈనోథీరా అండ్ పాలిగోనం. మరి బైస్పోరిక్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా? 2 ఉంటాయి. ఓకేనా? అవుట్ ఆఫ్ 4 లో 2 ఏమవుతాయి? డీజెనరేట్ అయిపోతాయి. రిమైనింగ్ 2 helping in the megaspore formation. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్స్ అలియం, స్కిలియా అండ్ ట్రిలియం విల్ బి కమ్స్. ఓకేనా? కొన్నిట్లో టెట్రాస్పోరిక్ ఉంటుంది, అంటే మొత్తం 4 సెల్స్ హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పెపరోమియా. ఓకే, మనకు మోస్ట్లీ ఎక్కువ మనకు ఇదే అడుగుతాడు. ఓకేనా? విచ్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మోనోస్పోరిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో స్పాక్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సాక్. చూడండి, మైక్రోపైలార్ ఎండ్ మన దగ్గర ఓవి చెప్పినా, ఓవి చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో మైక్రోపైలార్ ఎండ్లో ఓకేనా న్యూ సెల్లర్స్ ఉంటుంది అండ్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ ఆర్ ఎంఎంసి. ఓకేనా? టిష్యూ డెవలప్ జరిగి 4 సెల్స్, ఫస్ట్ 1 మయాసిస్, 2 మియాసిస్. ఓకేనా? 2 మియాసిస్ జరుగుతాయి.
అదేవిధంగా మనకి ఒక్కోసారి వాడు హౌ మెనీ స్పిండిల్ ఆపిడస్ అంటాడు. హౌ మెనీ స్పిండిల్ ఆపిడస్ ఫామ్ అంటాడు. అంటే ఒక మియాసిస్లో మనకు 3 వస్తాయి. అంటే 6 స్పిండిల్ ఆపిడస్ ఫామ్ అవుతాయి. 6 స్పిండిల్ ఆపిడస్ అంటే మియాసిస్ 1 మియాసిస్ 2 అన్న మనకు. ఓకేనా? ఇక్కడ 2 మియాసిస్ కాబట్టి ఒక మియాసిస్లో 3 ఇంకో మియాసిస్లో 3 6 స్పిండిల్ ఆపిడస్ ఫామ్ అవుతాయి. స్పిండిల్ ఆపిడస్ ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ 3 మైటాసిస్ జరిగి ఓకేనా మనకి ఏమొస్తుంది ఎంబ్రియో సాక్ వస్తుంది. ఓకేనా దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంది, మరి పాలినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, పోల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? హియర్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. How many pollen grains will be formed after meiotic division of 10 microspore mother cell అన్నాడు. ఓకేనా? How many pollen grains will form after meiotic division of 10 microspore mother cell? ఓకేనా? సో 10 కాబట్టి మనకి ఏం రావాలన్నా ఒక టెట్రాడ్ కండిషన్ కదన్నా. ఎస్ విజయ్ అర్థమైందన్నా? మియాటిక్ డివిజన్ జరిగి 10 మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ వచ్చాయి. దాంట్లో ఎన్ని పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ అంటున్నాడు. ఒక్కో దాంట్లో 4 కాబట్టి మనకి ఎన్ని వస్తాయి మనకు 40. టెట్రాడ్ కండిషన్ కన్నా మనకి ఇలాంటి 10 వచ్చాయి. ఎస్ ఓకేలా దీంట్లోనే వాడు గ్యామెట్స్ అంటే మళ్ళీ అప్పుడు ఏమవ్వాలి 8 into 10 వేసుకోవాలి. చెప్పి అర్థమైనా? ఒకవేళ గ్యామెట్స్ అడిగితే ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఇన్ an angiosperm how many microspore mother cells are required to produce 100 pollen grains అన్నాడు. 100 pollen grains. అక్కడ 10 మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ అడిగాడు. ఇక్కడ ఏమడిగాడు 10 100 pollen grains అన్నాడు. ఓకేనా? 25 వస్తాయి. థర్డ్ క్వశ్చన్ total number of meiotic divisions required forming the 200 zygotes అన్నాడు. Total number of meiotic divisions required forming of 200 zygotes or 200 seeds the wheat plant అన్నాడు. మనకి ఇక్కడ n+n/4 ఫార్ములా వేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్కి ఓకేనా n+n/4 ఫార్ములా వేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్లో how many meiotic divisions required forming of 200 zygotes or 200 seeds అనే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఓకేనా n+n/4 ఫార్ములా వేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో 200 zygotes అన్నాడు కాబట్టి 200/4. సో నాకు ఎన్ని సమయం ఇప్పుడు అర్థమైనా? సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు n+n/4 ఫార్ములా వేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ఐపీ మోడల్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? మనకు ఆడి చెప్పాను 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనకు. అదేవిధంగా అబౌట్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఆర్ ఆంథర్ గురించి అడుగుతాడు. ఓకేనా? 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా? డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ వేయాలి. ఓకేనా? విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యాంజియోస్పర్మిక్ ఫ్లవర్ డెవలప్ ఫ్రమ్ ది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ అన్నాడు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద మోనోస్పోరిక్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాడు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి మైక్రోస్పోరోజెనసిస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోర్స్ అండ్ మెగాస్పోర్ అన్నాడు. ఓకేనా? మినిమం 4 పాయింట్స్ రాయాలి. 4 to 6 పాయింట్స్ రాయాలి అన్న. నెక్స్ట్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ విత్ మైక్రోస్పోరాంజియం అన్నాడు. ఓకేనా? సో అండ్ దిస్ ఆర్ EAMCET మోడల్ క్వశ్చన్స్. సో ప్రాక్టీస్ మోర్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ మోర్ క్వశ్చన్స్. చాప్టర్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ చేయండి. ఓకే, గెట్ రెడీ ఫర్ జువాలజీ క్లాస్.